এখন আমরা দেখব কিভাবে একটি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি প্রিন্ট করতে হয় ফটোশপ দিয়ে। প্রথমে আমরা ছবিটিকে সাইজ করে নেব। ক্রপ টুলে গিয়ে স্ট্যাম্প সাইজ ছবি দেব, ছবির সাইজ দেব 20 mm উইডথ এবং 25 mm হাইট। রেজুলেশন 300 রাখবো। অল্টার শিফট চেপে ধরে মাউস ড্র্যাগ করে ছোট করে যতটুকু দরকার আমাদের তার মধ্যে আমরা ছবিটাকে এনে রেখে দিলাম। এখন ব্যাস, এন্টার প্রেস করব অথবা অ্যারো কিতে প্রেস করব, ইয়েস বাটনে প্রেস করব। ছবিটা আমরা সেভ করব কন্ট্রোল শিফট এস চেপে, নাম দিলাম বি, জেপিজি ফর্মে দেওয়া আছে, নতুন করে দিয়ে এলাম না কিছু। ওকে, সেভ 12। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ছবিটাকে প্রিন্ট করার জন্য নতুন একটি লেয়ার নিতে হবে। কন্ট্রোল এন অথবা ফাইল থেকে নিউ। A4 সিলেক্ট করলাম, এন্টার প্রেস করলাম। এবার ছবিটিকে ড্র্যাগ করে এনে A4 এ ছেড়ে দেব। স্ট্যাম্প সাইজ চলে আসছে। এবার অল্টার চেপে আরেকটি বানিয়ে নেব, দুটি একসাথে অল্টার চেপে দুটি বানিয়ে নিলাম বা পাঁচটা, যা আমার দরকার। ওকে, আমরা এখন ছবিটাকে প্রিন্ট করবো, অ্যালাইন করবো আগে, যাতে ছবিটা কোথাও বর্ডারে আটকে না যায়। কারণ আমরা প্রিন্ট করবো ছবিটাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যখন আমরা পাসপোর্ট সাইজ ছবি করব, আমাদের ছবিগুলো 4 কপির কমে তো কোনো ছবি হয় না। ছবিগুলো আমরা যদি একটু ঘুরিয়ে দেই, সাপোজ এরকম করে শিফট চেপে ধরে রাখলাম, ইন্টার চাপলাম। এবার কন্ট্রোল পি চাপবো প্রিন্ট করার জন্য।
স্ট্যাম্প সাইজ ছবি এক এক দেশের জন্য এক এক রকম হয়। বাংলাদেশ হিসাবে ঠিক আছে সাইজ এটা। কন্ট্রোল পি চাপবো, অথবা ফাইল থেকে এসে প্রিন্টে চাপবো। এখন প্রিন্ট চাপলে প্রিন্ট হয়ে যাবে স্ট্যাম্প সাইজ ছবি। ধন্যবাদ সবাইকে।